nè ơi, giờ đã chưa? On an early Saturday morning, my mom took me along to an Oning event at a relative's place. It was my first time ever coming to this relative's house, so I didn't know anyone. I sat awkwardly on the sofa with my mom as we watched the shaman lady start her Oning ceremony about 10 feet in front of us. The man accompanying her began playing the gong, with its vibrations resonating throughout the entire house. A lady emerged from the kitchen and she greeted my mom with excitement. Đi cho tớ, chân tế luôn mà trốn chỉ có. I had no clue who she was, but apparently she's an aunt. My mom calls her Tai Xing. This so-called Tai Xing sat herself next to my mom and they started catching up with each other. Feeling bored, I found myself listening to their conversation while watching the shaman lady shake on her Ning bench. During their conversation, Tai Xing mentions how she just returned from a trip to Thailand. Chỉ lòng ní một thay bê, nhưng mà ní một xí xứ lò yo, ní một sai chân rê nà. À, ấy con này chỉ bóng ta. À, cô ní bóng à. Ấy ní một chi nô. Despite the loud ringing bells, I made a concerted effort to listen as Tai Xing unfolded her story. Thổ ní có chỉ lỗi khéo bể, cả phong nhà cho bể mình sao tăng chê. Chừng thiệt tối lúc này chế sâu nó đồ tỏng, đồ cần thơ. Ý nhà chỉ có sâu chuyện để kể nên nhẹ dò, mong họ này chỉ có dòng bó. Có chỉ lột giải tìa, mà sao lúc chế do rong thế nào lò là sâu, nhó, in tù. Nên này mong chế ưu tìa, giờ dùng một nhó ấy mua đá chi lò, nhà dù cho tí cho mong chế, dù dùng cái gì hay lù nó ra dọ. Tôi một xua chế lúc chế của ok thiên, khỏi cho nhó là cũng xin nhó. Sản tự cho chúa chế cả thể do ít phá chí ôn đầy chả. Chế hòn đông tự sản nhó ít xong. Nhó một chế lý phí mô tây giả này chế xuyết tà xó. Tai Xing widened her eyes with an intense, penetrating gaze. Một nhó cá tiền chế mua ít lúc lìn tàu sân à. Chế lý phí mua nông gia lòng rừng trở cho khó trái ná. Nên nó mà đó bông, nhó mà đó bông. Tớ một xua mà tôi tê tôi nên nông sọ sọ trong đồ rong hò. Khó trái chế nhưng lọ tên yêu sụp bầu. Theo của chị báo hơi tiểu chả lúc chuyện đó mà. Một nó mà nhưng ngô ít tu nên chết tà lì. Chứ rì thổ dùng một bể ta lại xe tên này dò. Chưa cả tối dân cái rau lư tiêu kể xí xấu đầu. Giờ chua chưa cả là chú lò nên xem đến chỉ bỏ lì. The guy earlier with the gong scurries past me. In his hand, clutching traditional money paper and a lighter. He ignites it in a metal bin, and shortly after, the fire alarm on the ceiling starts blaring. My mom pulls me out of my seat and guides me to sit on the floor in front of her, allowing the guy to get on the sofa and disperse the smoke away from the fire detector. In the midst of the chaos, Tai Xing continues. Mỗi mò có chỉ là ô lửa overtime. Từ lý bảy lý của ý mùng trong tuần đỡ bóng chê của chuyện nó to nâng. Của một xí không ná là hà của xí tới chỉ tao ta có chỉ lầu tới họ là cho chê rồi thế. Của khi có trong không ná từ lò chê đã tỏ bỏ có chỉ lầu một thâu kia nó bế dọn cả hậu ư cha. Họ bỏ ý nè bọn nè lò cá khẩn cầu có chỉ lầu cho đá thế. Chỉ có chỉ lầu chê mất ấy một cho họ cha rồi. Của chỉ chấn chê của tìa. Ba nên chỉ muốn nó chỉ cho muốn cô là hỗ trợ thêm nhiều thọ tua rồi chả nè. Cô lỡ lông cá một số hỗ trợ bỏ cái chỉ lầu này lên hỗ trợ nó ít tu nè chỉ bóp râu cho họ. Cô chốt kia cá xa chỉ bỏ ăn tư lì. Cô tự tới cho cái tụt chỉ lầu thì à, xem nó muốn là tụt vùng câu dài cho họ tư lử.
có khi lò của món gặp phó kia là vậy có chỉ lầu cho tết à nên bao lầu có vừa rồi có tụi mà thắng nào của mi vừa na của tôi bỏ cái bùi trời này mới chán cả lò của cha nọ này có chỉ lầu cho tết đã rồi thì chơi mấy từ xưa nó đâu cụ gì nửa chỉ để tự mù cho bé không ná nửa mù đa nửa đây cô chừng xa tia ôi cha cháu luôn nè nó chị cô bỏ kia cho khán giả thấu lúc họ dễ tích cho cô xếp cô lưu chị của họ tụi nên chỉ một lần có họ khá dễ đó một món tàu kia cô khó lòng sau mù họ lúc khá dễ nó hào bỏ chạy chi sướng trên trình độ bé cá ở cho khán giả khổ nãy lưu trí đó chú họ bỏ chạy cái tàu cô chú rõ chạy cả lâu giá trị xí rồi là hà ô đâu cô giả lòng lỡ cá rộng to ô chà xí khó sư cô chú tao lọ chè cô muốn sao chả hỏi yo nhưng nó tiệt khó sư mới xóa là hà wow chả hỏi yo cô luôn thấy gì thế sư thằng nó chè cô sẽ bông thản đảo cô yên chè ra rong chiều chè là cô yên bỏ khá ở chạy chi sơn trên trình độ hồ lúc họ dễ à cô số chừng cho mừng chơi chút chua chà chỉ bỏ lên tôi lì chỉ kia thằng đầu lò chè yến cho mình nhỏ nhoi lên hậu chế sao mà phim mua lá chuyện chỉ khởi khổ rồiอยู่bán chơi họ nhưng nó kia ở bà cho tuần chia rồiอยู่bán chơi rồi ở trong câu lần đó tại lý sư màอยู่theo tổ luôn rồi chỉ trong câu nó chết toàn là chèอยู่一年脑我忙了了，我这有时间老去道理喽哈，估计了莫看全拆去道路嘞，我还个几老了，你这都bỏ thế都脑这你啥的又被带上来哟，天你的又找黑又都看书，我的三路真要一上了，这要我知道我的跑人上的这我知道考你价值。这个那都有，因为鸟虽然是嘛，古人只到路见了，古人啥都有了，古都看的，哦，的绕路这呢，车只糊了讲哪有？天木鸟的嘛，考古知道路差不多嘛，要龙年嘎到哦，龙年嘎到的嘛，你只真的，算这藤间动物的可带大的应鸟一龙年。bọn trình họ trồng tuân tì cũng muốn nói chè nên chỉ chuyện này nhưng hay về luôn bị mình tới chè chỉ finish chè cọ sao muốn nhớ đầu sát hậu rồi muốn thua cái điều sư không là có cho cho bị mông một bọc lá lúc cái lòng tới chè nhưng thua cái điều cầu sư nhưng chính cái là không chỉ dùng cho được hậu li chè chính để đó các khỏi của bỏ sai chè nhớ được lúc khá dần đó xứng đạo mỗi nô ở một ta là cho chè của số tuổi ít bỏ tơ khinh chờ cả một chỗ được học cá đầu luôn nhà cá đồng đó mà dùng tiền tay nó một bông bờ cho hỗ trợ yêu chuyện hết to khâu gì nó chọn một cho bé ăn tay thế mà ở luôn này chả mà nhớ cho bé cũng cho ta chè thời gian luôn này chả đỡ mà nếu to cho hỗ trợ của bên chả chỉ chuẩn mà mua tàu cho khinh chờ cho là gì vậy chị của những cái ilu ni hay mình nhỏ cứ tên mẹ cho một chỗ đó hỗ tàu tiết từ mọi người đều trả thầu riêng ha cũng thiệt chỉ bỏ lúc cứ tên đó đi cũng xả xuống cho anh chỉ bỏ lúc cứ tên này nhau anh chỉ được họ và cũng cho cái điều này đi mà chỉ là dùng một chỗ bể lúc này khi thế tàu đi cứu chị ở trả chỗ được bể cũng muốn hay là有些空调呢哈một chỗ bể đây cũng không một khẩu lúc cứ tên lo chị cũng chạy ý lại mua nó một chỗ lúc này khá dễ và nhỏ trâu bể nó đi tàu để cứu bể sa nó có trong khá dần đó vậy câu chuyện tỏ vậy của bỏ á chuyện liếp lý hột tua của xã địa nó chỉ rơi lúc khi vậy trả chơi của nhiều trả là của thiên lồng một khi kia lúc khá dễ xua nếu giờ lá chi chủ bà sáng chi của sai một trò hồ mỗi lúc này tha dùng kia ý à lấy cho và thấy để tận ra cho bé tôi và tôi chiến đấu cũng mà sao tôi kia đều
chưa khỏi lúc trẻ nó chưa ta lại xe tiền chơi do tỷ lúc nó thang ta lô mà ở đây tận khải rong lấy tôi chuẩn được không có tàu chia đâu hổ hò cho sao tôi cú chỉ tàu ta cuối chơi so bó cả cờ rồi chơi cũng mua lúc này cứ tính ôn tiệt chứ thầu cũng chơi tuần tuần tại lo trâu sổ nó mà của thế chi mà rong lấy châu ta chỉ mua rơ lên hòn chơi tàu lên thiên đó cổ đi thiên rồi trước khi trâu sổ nó thì có chỉ lo mà hay tiệt quá chả cụ tiệt nếu chính chân của họ có nếu một sai họ bắt đầu mà chỉ tự giàu nhớ đâu phải lúc khá dễ nếu lâu lòng một xuân thọ nếu một xuân lo thì làm chi kia lúc cũng ta nếu hai tiệt có số khủng cho chúa có cho hai chỉ li ở tư dự sư sau đó chỉ là hóa chi sư tổ tự mong tự mù lên nó thằng đó nó khoa kia bị cái phong nhà lo thì chỉ một khủng đầu thế này rồi số để chán ít chân chỉ cho khủng chân chân sự thì bị kia mong tự mù bự bị dân giống lỗ lì có chỉ lâu tôi tỏ bé một số bị dân giống lỗ chế thì có chỉ lâu mà khét tờ hay đi thằng nó mù sau lúc này tha học cả đầu thì giờ bỏ ý đại miền tàu đó đã lì khí con này là chuyện với bao thông trâu hồ giờ trong đầu tha nếu muốn phá sai thì người ta cứ được hỏi thì mới cho nên block hồ họ mới cho nên dùng lên bản tông nhưng trong hai ta chỉ là dùng bản tông ý rồi chuyện đó mà những giờ để nó nâng một khơi nâng tôi cho bớt xả bị tôn giả lọ sư mà nhưng trong muốn là chỗ hai ta cho nên không dùng lên tới chỉ dùng có chả là trong muốn có thiên Daixing drew a little girl who stood nearby and sat the girl on her lap. Chỉ thổ tử trên nữ lò chè, ở nhà ở tụi bên xe nó chỉ li bí hệ tiền nó bỏ nó, nếu tiền đáng mà nhìn nâng tàu họ, giờ đáng mà nhìn muốn đi trả mù li, bé sống sài kia tiền lúc trên tận chơi yo anh ấy chịu sau rồi bé nhau nữa là chuyện cứ đánh lò xì yêu đá cho họ lúc trên nữa. Che bé chỉ kia tận trước toàn đó chứ bây giờ cái tiền cái cho đá đổ tuần菜弄到ở sàn đó có chỉ là thọ cho trước tụi chỉ năng có tụi ba lò lại tiền lại chỉ ở họ lừa một đồ sinh đó lại ba chỉ đó thì ở thế là một tí thái bé một có hậu sản tí thái bắc kế The shaman suddenly stops shaking, and she's now standing with her back facing us. The same guy earlier who was burning the traditional money paper ran past me once more. This time, he pulled out a sword and placed it into the shaman's hand. The shaman sprayed a mouthful of Deja. With chilling intensity, she began chanting her shamanic verses as she makes her way around the bench, walking directly towards my way, wielding the sword in her hand. Confusion engulfed me as I was still seated on the ground in front of my mom, Daixing, and her little girl. I turned my head around, hesitantly glancing upwards, silently searching for my mom's guidance to see if I should get up or do something. My mom looked just as confused, so I turned to the next closest person, Daixing. I was met with a chilling sight. Daixing had a menacing glare fixed on the shaman, as though the two of them were engaged in a sinister standoff. Many of the guests took notice, and they were silently watching from everywhere. Feeling increasingly uneasy, I scooched myself out of the way, pulling my mom alongside me to a safer distance. Meanwhile, the shaman was now right in front of Daixing and her daughter. The shaman amplified her voice. Her chants grew louder and more ominous by the moment. A random woman called from the kitchen. The little girl seated on Daixing's lap got off and darted towards the kitchen into the woman's arms. Two guys were instructed to restrain Daixing, who was now wearing a smirk on her face, and she appeared ready to attack the shaman at any moment. The rest of us were all herded out of the living room into the backyard.
The situation sparked a flurry of chatters amongst everyone in the backyard. Em có một thế tế hô xả bá chỉ tàu lò. Chị tao là thua ta những anh nhà lo mà. Ở tiền trên đi chỉ chế phên nhẹ tua hồ lô chế tua tỉnh đá tua hồ lô chẳng na. Evelyn, you don't let strangers hold you. Gỡ ní môi tôi mình nói nè. The only thing going through my mind at this point was, what the f*** is going on? After the whole ordeal, my mom made sure to stay in the loop about Daixing's situation by talking with all these other aunties who were at the event. I know, my mom's a bit nosy, but I'm guilty as well for secretly eavesdropping on the latest gossip about Daixing. What we learned was chilling. Apparently, after they made the grim discovery of that creepy altar and their hasty departure from that rental house, Daixing hadn't been herself since. She's been fixated on the notion of having a daughter, despite never having any children. The trip to Thailand? That was a desperate bid to seek help from Buddhas in dispelling any black magic that may have been casted on Daixing. The Buddhas they consulted revealed that the homeowners had to have been dabbling with black magic. They probably worshipped some evil entity in that house. Bringing tenants into that house is part of their twisted game to appease and keep the entity happy. It's like introducing prey for the malevolent entity to feed on. In this case, the entity chose Daixing as its victim. Even with the Buddha's help, Daixing didn't improve. That Wanning event that my mom and I attended, it was actually another attempt to get rid of the sinister forces attached to her.